The first is we have to listen to the teachings. We have to be able to hear the teachings without misinterpreting the teachings. And we have to make sense of the teachings on an intellectual level. That is the first step. The second step is we have to contemplate the teachings. Now, contemplation is much more profound than intellectual understanding alone. We have to take these ideas that we have studied, that we have investigated, that we have analyzed intellectually, and we have to bring these ideas from our head down to our heart. And what does that mean? It means we have to bring these ideas, relate them back to our own personal experiences in our life. You know, what does it mean, suffering? How does it work in my own personal experience? So you have to bring it back. You have to bring the teachings back to your own personal experience in daily life. So then it goes from an intellectual level down to an emotional level, an experiential level. And you make sense of the teachings in a much more profound way, because you're talking from your own personal experience. You're relating back to your own personal experience. And that's still not enough. When we understand how the teachings work on an emotional level, then we are inspired to practice. We're inspired to familiarize our perception with different ways of seeing. And we do this through meditation, which is direct experience. First-hand experience. So we can say, you know, I give you an example. You are in a science class and you listen to something the teacher says, and you try to understand it on a theoretical level. But you don't really understand it until you go down to the laboratory and you do the experiments. Can you ask them to turn off their microphone, please? Somebody has their microphone open. Okay. Okay. Ask everybody to close their microphones. Yeah? Yeah. Gente, é importante manter o microfone desligado, tá? Para não atrapalhar a Ani falando. Otherwise, we have a lot of background noise. So please close your microphone. Cloud, close your microphone, please. Cloud. É, porque senão a gente já vai acabar tendo muito problema na gravação do microfone.
All right, so now we've been in a science class, we've heard the theory, we try to make sense of the theory on an intellectual level, and then we go down to the laboratory and do experiments in the laboratory where we put certain conditions together and then certain results happen. So now, on the experiential level, our understanding is much more profound than just on a theoretical level. We see how it works. And we see through meditation that if we change certain conditions, then also the results will also change. So if we change certain psychological causes and conditions, then the results, which is our own experience, our own way of seeing life, will also change. So there's three steps to this path, or three aspects of the path. First is listening to the teachings, investigating the teachings, analyzing the teachings until they make sense on an intellectual level. Then we bring these teachings back to our own personal experience. And then they make sense on an experiential level, much more profound. And then we are inspired to meditate. And meditate means to familiarize our perception with another way of seeing, a more awakened way of seeing, a more clear way of seeing. Bem, primeiro, para a gente a primeira coisa que a gente tem que ter é ouvir os ensinamentos, compreender eles de maneira intelectual, compreender intelectualmente os ensinamentos, dar sentido, fazer sentido intelectualmente para nós. A segunda coisa é contemplar. E o contemplar já é uma forma bem mais complexa. Já é pegar, estudar, investigar, analisar o ensinamento e trazer o ensinamento para a sua própria experiência. Trazer a ideia que está na sua cabeça de forma intelectual para o seu coração, para que você experiencie daquela forma. Isso é falar da própria experiência. Porque para que assim, quando a gente fala da experiência, quando a gente experiencie, a gente seja inspirado a praticar. Vou dar um exemplo para ficar claro. Você está numa aula de ciência e o professor está explicando e você compreendeu intelectualmente. Mas aí, no segundo momento, você vai para um laboratório para experienciar, reunir certas condições para
para que a experiência possa compreender. E aí você consegue compreender de forma muito mais profunda. Assim como de forma muito mais profunda. E através da meditação é exatamente o que nós iremos trabalhar essa familiarização. O modo com que nós vemos, o modo com que nós aparentamos e percebemos o mundo. Se resume bastante nessas 3 etapas. A primeira, o estudo, a investigação, a análise intelectual, para que faça sentido intelectualmente para você. A segunda etapa é exatamente trazer para a sua própria experiência, para que faça um sentido em um nível de experiência para você, experimental, um nível experimental. E a terceira é se inspirado a praticar a meditação, a se familiarizar com esse modo de percepção, com esse modo de ver mais claro, mais iluminado, mais desperto. Yeah, so now we come back to refuge. So can somebody tell me, how does clear refuge affect the way you see daily life situations? Então a gente retorna aqui para o refúgio. Como que ter clareza no refúgio afeta as nossas situações diárias? Annie, Ana Luisa sent to me an answer here. Yes. She read, the refuge keeps us in the path when we experience the situations. We are simple. It's simple like we protect us to the rain. Our rain being the 8 dharmas, mountains, and refuge, the view. The inclusion of all beings is the fruit of understanding truly the independence. We cannot truly be free if our minds discriminate and it's eluded for the dualistic view. These are my insights to you, Annie. Okay. So, anybody else have some insights? Eu vou só traduzir a resposta dela e o George levantou a mão. O refúgio nos mantém no caminho cada vez que experienciamos os percalços. Simplesmente como nos proteger da chuva. A chuva sendo os 8 dharmas mundanos e o refúgio a visão. A inclusão de todos os seres é o fruto da compreensão verdadeira interdependência. Não podemos verdadeiramente ser livres se nossa mente é discriminativa e iludida pela visão dualista. Estes são os meus insights. O Jorge vai falar agora. Então, essa semana contemplei um pouquinho sobre refúgio. É claro que a Ani já tinha falado bastante sobre isso em relação a valores, mas assim, o que eu vejo é que contemplando sobre refúgio, ele ajuda a gente a perceber mais a impermanência. Porque é justamente isso, você buscar refúgio e fazer aquela pergunta, o que é que a gente pode ver que é permanente. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente realmente vê que não tem nada permanente.
E nas situações do dia a dia, a gente dá valor a tudo, né? Que a gente acredita que tudo é permanente, mas contemplando, de repente, sobre uma situação que a gente vê que a gente fica emburrecido, fica com raiva, ou até mesmo fica alegre, que eu acho que é mais difícil de ver a impermanência quando a gente está alegre, mas que a gente não pode dar valor nem para aquela situação que nos deixa com raiva, nem para aquelas situações que deixam a gente feliz. Porque essas situações, elas são impermanentes. Não devemos dar valor justamente por causa disso. Ou, é assim que eu penso, não sei se é realmente isso que é refúgio. Annie, I contemplate the refuge. Like you said before, you are already talk about with us a lot of another times about refuge. It helps me to notice the impermanence of things. What we can what we can experience will permanece, remains. What we are experiencing, what is remains. It's a question. On my daily life, we get angry. What is permanent? Yeah, permanent. Yeah. On my daily life, we get angry, we get happy, and I notice of it's always changing. This is this changes. It's always impermanent. And when I happy, it's more easy to not see this impermanent. But that's the point. In the movement, it's always impermanent. That's what I can't. That's what I think about refuge. I don't know if it's right or wrong. Mm-hmm. Okay, I'm trying to hear everybody's opinion here. Bem, tudo bem, eu estou tentando ouvir a opinião de todo mundo aqui. It's not a question of right or wrong. It's the way that you understand this concept of refuge. Não é nem uma questão de estar certo ou errado. É muito mais para eu ver como você entende o refúgio, vocês. I could speak. Anybody else? Sarah Jane, to speak. Okay. So I can say that my understanding of refuge has helped me take the value out of a lot of things, because I know that it's I think I know that it's an appearance. So mostly I can spend some time exploring the idea that it's an appearance. It gives me some hope, because actually no, hope's not the right word, but it gives me some relief, because the day-to-day monotony of my day-to-day life. Do you understand monotony? The day-to-day repeat of everything in the house,
just boring, it actually gives it a value, it gives it a purpose. So when I'm struggling with my children or something, I can see that it's impermanent. I can see that it's different views. I can see that my truth is different to my child's truth. It desolidifies everything. And I would say that I've watched that happening quite a lot, even to watching a lady on the road get cross with me when I turn my car round, and just observe her getting cross with the picture in her world, knowing that my picture was a different one. So I think it helped me feel compassionate, because she's struggling in her samsara just as much as I'm struggling in mine. The picture that she's creating, she's fighting with. And it helps, it's helped me really think about samsara and really start to know that I don't want to stay on this circus. And so that there is a pressure that I feel to try and apply that all the time. And in reality, in a lay world, that is very, very hard. But I find myself looking at that all the time. That's it. Sarah, you can repeat the last sentence, please. In a lay world, so in a do normal do you feel pressure to apply all the time? Yeah, so I want to look at things. I want to slow down and look at things all the time. And the reality of my life is that is just not realistic. I just have to accept that I can just do it when I can. But it means that thinking about it isn't really very far away. I don't want it to be very far away. Is that okay? Yeah. Thank you. A Sara Jane, ela disse que compreende de refúgio exatamente que ajuda ela a ver o valor das coisas. De como acho que a aparência que passa ajuda ela a explorar que tudo é só uma aparência. E de que dá um certo alívio no dia a dia dela, na rotina, na monotonia, na repetitividade. E que ajuda ela a ter um propósito, a olhar o valor das coisas. E que ela vê que tudo é impermanente, e quando ela está com com o filho dela, ela vê que a verdade que ela vê não é a mesma verdade que o filho dela vê,
que a imagem que ela produz é diferente da imagem que eu estou produzindo, que ajuda ela a ver exatamente que a outra pessoa está passando pelo samsara dela e que ela está passando pelo próprio dela. E que a motiva a não ficar nesse círculo. Então ela acaba sentindo uma certa pressão em aplicar essa forma de ver. Deixa eu falar. E de como ela vê a própria realidade dela, que às vezes não é o que ela quer, mas é o que as condições permitem. E que não ajuda muito, às vezes, ficar pensando muito sobre isso. Ela não acaba não avançando muito com esse tipo e ficar só pensando nisso. Ok. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Sarah. You know, basically, let's come back to refuge again. I don't particularly like this word refuge. I don't think it's clear enough. Yeah, we can say this much more simply. And what we're saying is, look at what you depend on. So you have to be clear what you can depend on and what you cannot depend on. We're not talking about having things, we're talking about depending on certain things. Now, why do we depend on something? Usually because we believe in it. We believe it will give us something that we want. So in this case, it's about, isn't it? It's about feeling good, feeling better, feeling secure, feeling comfortable, feeling happy, whatever you want to call it. You know, what do we depend on usually to feel better, to feel good, to feel comfortable, to feel secure, to feel happy? What are we constantly depending on in our daily life to change the way we feel from what might appear as something negative to what might appear to us as something positive? So it's a lot of investigation, you know, what can we really depend on? And what we cannot depend on, because then your value systems naturally change. You begin to see more and more what is important, what is essential, and what is not really important. Because it can never give you what you're looking for. But as I've said many times before, you have to know, you know, what is it that you're looking for? What is it that is going to answer or give an answer to that feeling that something's missing in our lives constantly, that underlying feeling that something is missing, something's just not quite right.
Now, where are you going to find that answer? What are you going to depend on to find that answer? And this is the process of taking refuge. First of all, you go to the Buddhist teachings and the Lama or the teacher, says to you, who wants to take refuge? And then everybody thinks it's a good thing to do. Other people have done it. Maybe I should do it. And they put their hands up. I want to take refuge. I want to take refuge. They don't really know what they're doing. But it looks like it's something good to do. But it does not affect the way you see daily life situations at that point, because you don't really know what you're doing or why you're doing it. But as your value system begins to change, then it's much easier to let go of what you consider to be important now, because you see it's not really that important at all, and focus on what is important, what can bring the results of what you're looking for. So psychologically, you don't invest so much or less and less in what is futile. You invest more in what is essential. And you play with what is futile. You don't depend on it because you know it can never bring the answer to what you're looking for. But you play with it. You play with these things, knowing that, you need this in your life. You need to support your family. But you don't depend on it, not for genuine happiness. This is why taking refuge is the first step on the Buddhist path. You have to have a clear orientation. Of where you're going and why you're going there, psychologically. Where are we going psychologically? And why are we going there? To that particular psychological environment. Why is that the answer to what we're looking for? You need to be clear. Otherwise, you can't motivate yourself. You can't inspire yourself along the path. You just keep getting lost in what is futile. And you forget what is essential. And then before you know it, life has gone. We say in English, you've missed the boat. You can see the boat sailing away. Wait for me, wait for me. Gabriel,
Well, if you're tired, we can get Mario or Bettina to help you, just say, there's some other people here who can help. Yeah. Okay, if I miss something, please let me notice. I'm fine. I'm okay. Yeah. Eu não gosto muito dessa palavra refúgio. Eu acho que dá para olhar de uma maneira mais simples, como simplesmente o que você pode depender e o que você não pode depender. Geralmente a gente quer se sentir bem, né? O que nós podemos depender. A gente quer se sentir bem, seguro, confortável, quer se sentir feliz. O que quer, qualquer nome que você possa chamar. Você quer depender de algo que lhe proporcione isso. Faça você se sentir bem, faça você se sentir seguro, faça você se sentir confortável. E do que nós estamos dependendo é que nós podemos mudar os nossos sentidos, o nosso sentido, desculpa. O que nós estamos dependendo é exatamente o que muda nosso sentido, a nossa percepção. Geralmente, a gente inverte. Isso é uma investigação. Nós dependermos do que nós podemos depender e do que nós não podemos depender. O que vale a pena. O que é essencial e o que não é essencial. E por isso, não se trata do que você está... se trata exatamente do que você está buscando. O que é que está faltando? Por que você tem sempre essa sensação de que está faltando algo para que você complete o que você objetivava, né, o que você queria? E esse é o processo do refúgio. Geralmente você encontra com o lama e o lama acaba perguntando: quem vai tomar o refúgio? E todo mundo, algumas pessoas, você olha para as pessoas, e geralmente algumas delas já tomaram, e você acha que é algo bom para fazer. Mas isso não afeta geralmente o que você está fazendo na sua vida. E você precisa... isso não muda o processo exatamente do que você está investindo ou não investindo, que traz os resultados que você quer. Esse é o efeito psicológico. Você é incerto você não tem certeza sobre o que é fútil. Você investe mais no que é essencial. Você não depende, pois isso não ajuda você no que você quer. Você precisa ajudar a sua família no dia a dia, mas você não depende disso para atingir a felicidade genuína. O refúgio, ele é o primeiro passo do caminho. Ele é exatamente aonde você quer chegar e o porquê e para onde você está indo. Por que você está indo? Esse é o efeito psicológico. Yeah, refuge
really orientates your vision to see things in a different way. You know where you can find the answer to what you're looking for and where you cannot find the answer. And so then it helps you to spend less time on your samsaric habits and more time on being able to see clearly. Sorry, and you can repeat me, please? The audio cutting. Yeah, you know. Rapid. Yeah. It orientates your perception. It gives you. It changes, it orientates your perception so that you spend less time running after what is futile and more time realizing where you can find the answer to what you're looking for. And so what appears to be important now slowly appears to be less and less important in our life. So we don't invest so much time and energy trying to get these things that appear to us as so important now. You have to be very honest with yourself. Look at your daily life and ask yourself what you depend on. The majority of the time, what do you depend on to feel good or to feel better? To feel secure, to feel comfortable, whatever it is. What do you depend on now? You need to be honest. This path demands that you're honest. This kind of spiritual journey, it demands that you're honest with yourself. If not, you're not going to go anywhere. You have to acknowledge, we have to acknowledge our own confusion. We are confused. We do not see clearly now. We don't know what is the cause of happiness, and we don't know what is the cause of suffering, not clearly. So then we run after anything that appears to be good, and we run away from anything that appears to us as negative in any way. So we're constantly running after certain things and running away from other things. Never really examining deeply whether what we are running after can actually bring the results
of what we're looking for. O refúgio, ele é exatamente o que orienta a nossa percepção. Você sabe do que você pode depender. Para que você passa mais tempo, menos tempo no que é fútil e passa mais tempo realizando aquilo que você busca. O que aparenta para você ser importante agora passa a ser menos importante no seu dia a dia. Tentar ser menos importante no seu dia a dia. Olhe a sua vida. Veja no que você está dependendo. Veja o que você, na maioria do seu tempo, está dependendo. Está dependendo para que você se sinta bem, está dependendo para que você se sinta seguro, confortável, feliz. Esse caminho exige a honestidade consigo mesmo. Senão, você vai acabar não indo a lugar nenhum. Você precisa reconhecer a nossa confusão. Nós precisamos reconhecer a nossa confusão. E somos umas pessoas confusas. De que não vemos com clareza as causas da felicidade, não vemos com clareza as causas do sofrimento. Nós basicamente passamos muito tempo correndo atrás do que nós achamos bom, que nos traz felicidade, e fugindo daquilo que nós achamos ruim. Basicamente, nós vivemos correndo atrás de algumas coisas e fugindo de outras coisas. Nunca realmente examinando e indo atrás de responder para tratar o que nós realmente queremos. Você entende? Yeah. Okay, so, why is it the first step? They say that you are not on the Buddhist path until you take refuge. Now, that's a big statement. You are not on the Buddhist path until you take refuge. Now, what does that mean? Actually, it means until you have a clear direction of where you're going and why you're going there, you're not on the Buddhist path. Because the Buddhist path is about freedom. It's about liberation. And so you have to orientate your perception in a way that will bring liberation. If your perception is orientated in a way that will just regenerate more and more samsaric habits, more and more dualistic vision, you will never be free. You're sabotaging your path. So your refuge is essential, as it will orientate your perception to look in the right direction
to find the answer that you're looking for, which is liberation, which is freedom. We're not playing a game here. We're looking at what psychological causes and conditions generate what kind of psychological result. Annie, you can repeat because your audio is kind of slow. Yeah. We're not playing a game. What I'm saying is we're not playing a game here. We're trying to understand what psychological causes and conditions produce what kind of psychological results. Our experience of happiness or unhappiness is not random. It's not a random experience. It doesn't just happen. There are always psychological causes and conditions coming together that result in experience of whatever is happening moment by moment in your life. You're responsible for your own experience, no matter what you call it. We are responsible for our own experience. And when we understand this, then to understand more and more clearly, more and more profoundly, what psychological causes and conditions produce what kind of psychological results, so that we don't keep generating the same habits, the same patterns that will bring similar results over and over again. And the result that we don't want is more confusion. Because confusion is synonymous with suffering. We need a little bit of clarity. Otherwise, the wheel of life, samsaric existence is always depicted as a circle. You don't go anywhere. You just go round in circles. It looks like you're going somewhere, but you're not. You just keep generating more and more causes and conditions which produce more and more results, which produce more and more causes and conditions, which produce more and more results. You'll never be free. We're trying to get out of this circle. Very scientific, very logical. This is not a path of blind faith. This kind of spiritual journey is very scientific, very logical.
Bem, porque o primeiro passo é o refúgio. Dizem que se você não estar no caminho budista até você tomar refúgio. Até que você tenha clareza para onde você vai e por que você vai. O caminho budista é o da libertação. O que você está buscando é a liberação. Se você não está investindo, se você não está orientado por essa percepção, você ainda não está no caminho. O refúgio orienta a sua percepção para as respostas que você quer, que é a libertação. Nós não estamos num jogo tentamos entrar em causas psicológicas para certas causas psicológicas, para que nós tenhamos certos resultados psicológicos. A nossa experiência de felicidade e de não felicidade não é aleatória. Ela tem certas causas psicológicas que precisam produzir certos resultados psicológicos. Nós somos responsáveis pela nossa experiência. Nós temos que ter mais clareza em relação a isso, mais profundo. E certas causas psicológicas produzem certos resultados psicológicos. Que os nossos padrões, da nossa confusão psicológica, é exatamente o que causa o nosso sofrimento. Confusão é sinônimo de sofrimento. Precisamos de clareza. Na existência do samsara, que é exatamente um círculo, você não vai a lugar nenhum. Você acha que está indo para algum lugar, quando na verdade você está preso nele. Você produz causas psicológicas que produzem certos resultados psicológicos. Você produz novamente causas psicológicas que produzem certos resultados psicológicos. Assim, você nunca será livre. Isso é muito científico, muito lógico. Não é um caminho de fé cega. Muito científico, muito psicológico. Okay. Now, let's look at bodhicitta. But I just want to comment on what George said. You know, George commented that he could see more and more how conditions were changing because he was looking for something that was permanent. Before, he did not see that these same conditions were changing moment by moment. When we're looking for something that is not changing, then we begin to see how almost everything that we perceive, whether it appears to be internal or external, is changing moment by moment. If something is changing moment by moment, then that indicates
We cannot depend on it because we cannot really depend on something that is changing. So that's also very much part of refuge. Trying to find that element which is not changing, which is always there, whether we can see it or not. We can depend on it because it's always there. Vamos começar então pela Tita. Bem, mas antes eu queria comentar algo que o Jorge falou, que ele comentou que consegue ver mais e mais como as coisas mudam, como as coisas não permanecem, que ele não conseguia ver antes, como estava constantemente mudando, como o que ele buscava estava exatamente, não permanecia. E a busca, se nós encontramos algo que nós está constantemente mudando, momento a momento, significa que é algo que nós não podemos depender. The analogy Então, encontrar o elemento que não está mudando é exatamente o que nós podemos depender. Aquilo que está sempre lá. So the images that we are asked to reflect on is we run after a delicious piece of fruit, but at the same time, it's poisonous. We don't see that it's poisonous. These are the images that we're asked to reflect on. So maybe the immediate taste, it gives us pleasure. But then the side effect of eating it is it slowly poisons us because it's generating more habits of confusion. But we don't see that because we're intoxicated by the taste. The second image is like good and bad dreams. Whether it's a good dream or a bad dream, it still appears in one night's sleep. It doesn't matter how pleasurable or uncomfortable it is. It appears that way because we are still asleep. We haven't woken up to the true nature. Three.
It's like running after water in a mirage. We're so thirsty that we don't examine these appearances that arise to see whether they have any substance, meaning, or value from their own side. Because we're so thirsty. We just want to satisfy our desire in that moment, that immediate pleasure, that we don't stop to examine anything. I think it's helpful to contemplate these three images. Bem, tem uma analogia de 3 imagens que nos ajuda a entender. A primeira imagem é o reflexo de que nós estamos indo comer uma fruta deliciosa, mas está envenenada, e nós não sabemos disso. Sabemos que nos dá prazer, mas isso devagar vai produzindo um sofrimento, causando um mau hábito de confusão. Mas nós estamos focados, olhando somente para o gosto, para o sabor. A segunda imagem é a de bons e maus sonhos. Se você estiver num bom sonho, ele ainda parece acontecer só numa noite de sono. Não importa o quão prazeroso é, ainda é só uma aparência. Nós não, como se nós não tivéssemos, nós não despertamos para a nossa natureza. E a terceira imagem é como corrêssemos atrás de uma miragem. Nós estamos com tanta sede que não paramos para analisar o sentido e o significado daquilo. Pois estamos com tanta sede que queremos satisfazer o nosso desejo, que não paramos para examinar nada. Eu acho que essas 3 imagens, contemplar essas 3 imagens, nos ajuda a entender. That's it, Annie. Yeah, you know, it's always, especially dreams. You want to wake up from the bad dreams. You don't want the bad dreams to continue, but you don't want to wake up from the good dreams. You want the good dreams to go on and on. They're both dreams. Whether we consider it positive or negative, it's both a dream state. But we're so attached to this momentary pleasure. We don't want to wake up. Not really. And so then, you know, we don't understand. We're regenerating certain psychological habits of perception over and over again, so that there's no space to see clearly.
there's no space to see the true nature of the appearance. As I said to you many times now, we need to reflect on this way of relating to our spiritual journey as being the path of appearances. That's all it is. The path of appearances, the journey of appearances. Whatever is appearing to your consciousness at any given moment. Either we see it in a confused and distorted way, or we see it in its true nature. Every moment there is a fork in the path. Every moment there is a choice that we can make. In the beginning, we have to remind ourselves many times that there is this choice. We don't have to get lost in our mental fabrication. We don't have to get lost in what we're thinking, in our thoughts, in ideas, in our stories. We don't have to get lost. We could apply the baby-like attitude, which gives us the space to see clearly, the space to see the true unconditioned aspect of the appearance. So every moment you have that choice. Either you're going to generate more confusion, habits of confusion, or you're going to open that possibility of seeing the true unconditioned nature of whatever is arising, whatever the appearance that is arising. We need to remind ourselves over and over again. Because now our habit is so strong to get lost in our mental fabrication. So strong. The speed of our mental processes is so fast. It's very hard to put the brake on and pause. The pause will give you the space to make that choice. Instead of automatically reacting to whatever you think. Essa imagem do sono, ela é a mais precisa. Porque você não quer acordar dos bons sonhos. Você quer acordar dos maus. Mas ainda é um sonho.
você sente tanto prazer quando você está em um sonho bom que você acha que não precisa acordar. Nós temos muitos hábitos de percepção e que não há espaço para a nossa experiência. Não há espaço para nós vermos a natureza das coisas. Essa jornada é exatamente sobre as aparências. A jornada é sobre o que quer que apareça, mesmo que seja confuso, distorcido, ou sobre ou sobre a natureza das coisas. Cada momento é uma bifurcação. Cada momento você pode fazer uma escolha. Você tem uma escolha. Nós não precisamos nos envolver em tudo. Podemos aplicar a atitude do bebê, o que nos dá um espaço, o que nos dá um aspecto de verdade do espaço. Nós podemos gerar um hábito de confusão, ou nós podemos ver de uma forma incondicionada a natureza da nossa mente. Mas agora, no momento, precisamos lembrar. O nosso hábito de percepção é tão forte, a velocidade dele é tão rápida, que nos perdemos. E é isso que nós precisamos fazer. Pisar no freio. Para aí poder escolher. Para que no momento em que aparente ser uma coisa, nós automaticamente, no que nós pensamos. That's it, then. Immediately you react to what you think. Yeah. The problem is immediately we identify with our thoughts. Whatever we're thinking, that is our reality in the moment, in the present moment. And then we react to what we think. We don't have any space to see it's just a thought. A thought has no intrinsic meaning, value, or substance. There's no space to see that because you've already reacted. So you have to slow down the process. And the way you slow down the process is by applying the baby-like attitude over and over and over again until this habit of getting lost in our projections, getting lost in our mental fabrication becomes weaker and weaker and weaker. And then we can rest more and more in that open, spacious awareness, which is our own nature. You don't have to look anywhere else. It's right with us in every moment, but we just don't have the space to see our own nature. Why? Because we keep identifying whatever we're thinking, whatever is arising, as being our reality at that moment. No space, no opportunity to introduce ourselves to the true nature. This momentary consciousness, we're talking about momentary opportunity. Every moment there is an opportunity. But it's not an opportunity if you don't see it as an opportunity. So then we're pulled back
into this tendency to fabricate. Again, again, again. Pulled back, pulled into, seduced by this tendency to fabricate. Ok. Imediatamente, nós nos identificamos e reagimos ao que aparece. Não há espaço, porque nós simplesmente reagimos. Para aplicarmos a atitude do bebê, para ter espaço. Nós aplicamos a atitude do bebê para ter espaço. Não nos perdermos na fabricação mental, nas nossas projeções. Nós podemos ver a natureza. Mas nós não temos espaço, por estar sempre nos identificando e reagindo a qualquer coisa que apareça. Nós estamos falando de momentos de consciência, momentos de oportunidade. Todo momento é uma oportunidade. Mas nós não podemos, mas se nós não vermos cada momento como oportunidade, então ela não é. E nós voltamos para a nossa fabricação mental. Nós voltamos, nós somos seduzidos pelas nossas tendências de voltar para essa fabricação mental. Okay. Anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? I have a question. Sarah? É, sério. Mm-hmm. Thank you. So I wanted to ask you about the baby-like attitude, because when I'm on my own and something happens and I emotionally react to it, I can choose, and at home I can choose to apply the baby-like attitude in my own time, and I can see the benefits of that very quickly, usually. But most of my life is not at home, and there is a lot of social pressure that is also running at speed. It's not just coming inside of me. You know, so for example, the car scenario that I was trying to explain, you know, like I'm driving, there's a situation to react to. The nature of where I am, I have to do something to stay safe. And there are so many moments that don't appear to me at the moment to allow space for the baby-like attitude. I'm not saying that never is there, that's not at all. Just, you know, with the children, you know, very often the difference between their safety or organizing them in the car, or, you know, even being at somebody's house, you know, the time it takes to count 7 breaths feels like it feels like an eternity. And I know it isn't, but everybody is running at a race. You know, in a conversation, just to stop and pause for that amount of time, it can look very rude when the other person doesn't know what you're doing.
I'm not arguing. I'm just explaining the problem I'm having. No. Sarah, hold on. Gabriel, you okay? Can I answer or no? 1 minute, please. Yeah, I have to go slowly, Sarah, because it's very hard for him to write everything down. Translate what she asked first, commented, and then I'll reply. Ok. A Sarah Jane quer perguntar sobre uma pergunta sobre a atitude do bebê, pois quando ela está em casa, ela consegue fazer e ela consegue perceber a reação emocional que acontece. E aplicando a atitude do bebê, ela consegue ver os benefícios, mas quando ela não, geralmente ela não está em casa a maior parte do tempo, e em muitas situações ela precisa reagir, sei lá, dirigindo ou algo do tipo, ela precisa fazer alguma coisa que necessite uma reação. E que ela percebe que certas condições não permitem que ela faça a atitude do bebê. Como, por exemplo, quando ela está com as crianças ou arrumando alguma coisa na casa, no carro, ou tem alguém na casa, e ela percebe que todo mundo está meio que correndo, então ela não está argumentando que ela não com a Ani Zamba, né? Mas ela disse que quando ela está com alguém, ela até consegue fazer algumas 7 respirações, mas se ela está com alguém, pode parecer rude, né, mal educado, para a pessoa quando ela não sabe o que você está fazendo. Enfim, a Ana vai responder. Thank you. Okay, now, as you practice more and more, Sarah, you don't have to wait 7 breaths to apply the baby-like attitude. It's immediate, wherever you look, whatever is arising, you are so familiar with the baby-like attitude. Nobody can see you pausing at all. You know that your reply is fabricated. You know that. You don't get lost in the thoughts because you're so familiar with seeing from that vision, that view of the baby-like attitude. You know that is the reality. And you know everything else is fabricated. And so you play with the fabrication, knowing that it's fabrication. You don't get lost emotionally in all the ideas about this and that. But, I ask people to do 21 breaths or 7 breaths or whatever to get that space, to try and give yourself space to see the opportunity that is presenting itself. Because we never give ourselves any space whatsoever. We're on automatic pilot to identify whatever we're thinking. And this is why I, 21 breaths, 7 breaths, 3 breaths, just that extra space to introduce that possibility. Yeah. But the more you do it, until there is no difference between fabrication and non-fabrication, because it's all seen in an unfabricated way. You're playing with your thoughts. You're not controlled by your thoughts anymore. Now we're controlled by whatever we're thinking. But once you understand the true nature of thoughts, then you use the thoughts in a beneficial way to help other beings around you, because that is the only way that you can communicate. But now we're just a slave. We're thinking. As soon as we think something, it becomes our reality. No space to see in a different way, in an alternative way. Yep. So, of course,
You have to drive your car. You have to interact with your children and with other people around you. But remember, this is where we come back to relative truth, Sarah. Don't forget, whatever you say is relative. It has a reference point. Don't see it as an absolute. Whatever you say, however you communicate, as soon as you say it's bad, remember, it's only because you've got another idea of what is good. Yeah? And then, in your interactions, you'll be more in line with the truth, both relative, conditioned and unconditioned. Your perception becomes familiar with seeing in this way, these two aspects, relative and conditioned and unconditioned, simultaneously. So you're not controlled by the conventional way of seeing, but you use it to communicate. The Buddha wouldn't have been able to open his mouth, yeah? He would become unenlightened every time he opened his mouth to talk to people. No, he didn't stray from the view, that awakened view, but he still communicated, he still talked to people from all kinds of professions, he still gave teachings, yeah? Because he saw how to use language, ideas, concepts to benefit other beings. Eu vou corrigir uma parte da pergunta que eu traduzi, que foi que a Sarah Jane disse que na 7ª respiração é que ela sentia o efeito da atitude do bebê, os conceitos disso fazendo. Eu fiz essa correção porque a Ani Zamba, a resposta dela cita isso. À medida em que você pratica a atitude do bebê, imediatamente ela acontece. Quanto mais e mais você praticar, mais rápido ela vai acontecer. Você não precisa esperar 7 respirações para que a atitude do bebê aconteça. Você sabe que essa realidade ela é relativa. Você sabe qual é a fabricação mental, o que é que está sendo como fabricação mental. E você brinca com isso. Eu disse para as pessoas fazerem 21 respirações, aplicando a atitude do bebê, mas você faz 7, 21, 3, para que as pessoas possam experienciar isso e compreender. Você não vê mais só como uma fabricação mental, você consegue brincar. Porque nesse momento nós somos controlados por essa fabricação mental. O que quer que nós pensemos, nós somos escravos. No momento em que a gente pensa, nós não vemos o espaço nas experiências, nas coisas. Nós simplesmente reagimos. Nós não conseguimos ver o espaço para ver de uma outra forma, para nos vermos de uma outra forma. Assim, quando a gente percebe que o que a gente está falando é simplesmente uma verdade relativa, que o que quer que nós façamos, o que quer que você diga, o que quer que... No momento em que você fala, você está adotando um ponto de referência, é relativo. Quando você compreende isso, você consegue se voltar para o absoluto. A sua percepção se volta para o que é absoluto, porque é relativo. Você não é mais controlado por isso. O próprio Buda,
ele não poderia falar. E, no entanto, ele deu vários ensinamentos. Ensinou várias pessoas, várias profissões, e ainda assim ele conseguiu passar o ensinamento. Porque ele viu que poderia usar certa linguagem, podia utilizar certos conceitos, certas ideias, para beneficiar os seres. That's it, Sam. Okay, Sarah? Yes, thank you, Ani Zamba. But I have one question that comes from that, if I may, which is Yeah, okay. when I give myself some space, and my reaction is then different from the habit. And what's interesting is that knowing the right thing to do or the right reaction isn't actually always clear. You know, the habit has hidden the skill, or hidden the lack of skill in being able to respond in the right way. So the work that Bronwyn and I are doing, things come up, and she and I will often reflect on the fact that we're coming across an obstacle, we're giving it space, we don't want to react the way that we instinctively feel like reacting, and then there's a question then of what to do. So it's I'm not necessarily asking for an answer, but it sort of shows, you know, a lack of skill, almost like a need to, you know. So I think of people like when Songsa Khyentse Rinpoche speaks of his time with Dilgo Khyentse Rinpoche, he would say, you know, there would be times of conflict and everybody would always feel listened to and no one would ever come up, but he would, Dilgo Khyentse Rinpoche would never need to go and talk to anybody. There was nothing to be done. He would just know how to respond, was my interpretation of what I understood from Songsa Khyentse Rinpoche. And I realized that I wish he could tell me what to do, because I don't know. Giving myself some space. Yeah. Seeing It's the okay, obstacle. Sarah. You know, yeah, no, you're getting lost. No. The point is, you don't have confidence. You don't have confidence in baby-like attitude. Because you don't have confidence, you don't have courage. And you don't have the space to see how to respond. The more familiar you are with the baby-like attitude, it becomes more and more natural to respond to the situation. It's not a question of thinking, now what is right? You just spontaneously respond to the needs of the situation because you can see for the first time. You're not just seeing what you're thinking. Okay. You're seeing what the situation needs. Okay. You don't have confidence because you haven't practiced enough. The more you practice, the more naturally you'll be able to rest in that spacious awareness and just see things as they are. And you know, you're not afraid to be wrathful when the needs demand that you're wrathful. Yeah. Yeah. It's not a question of being liked or not liked. It's a question of, you see what the situation needs. You see what that being needs. How to liberate that person from all these habits and tendencies, because you are free, not because you're acting from your habits and tendencies. That will only generate more and more confusion. Yeah. Thank you. Just slowly practice more, it becomes more natural. Yeah. Relax.
Don't try so hard. Yeah? Okay. You're trying too hard to get things to be a certain way, and that is also fabricated. Relax, okay? Relax. Go dancing. Do something. Have a beer. Thank you. Love you, Sarah. Okay. Hey, Gabriel, sorry, that was very fast. Poor Gabriel, we forget about the translator. Poor Gabriel. It's okay. It's coming. Yeah. It will reveal itself more and more. Sorry, go on. I'm just get lost a little bit about the example of Zonda Kensei, Sarah Jane. But the question and the answer I understand. That's okay, Gabrielle. It doesn't matter. I was explaining it to Ani Zamba, but it's not important. The answer is still the same. Yeah, okay. Let's go. Primeiro que a Sarah Jane, assim, que a resposta da Sarah Jane. Assim que a Anne respondeu, a Sarah Jane disse que imediatamente tem uma pergunta baseada no que ela respondeu, né? E ela disse que quando ela está no espaço, quando ela experiencia esse espaço, ela sente uma reação de indiferença no que quer que aconteça. E ela disse que nesse momento ela não sabe a coisa certa a se fazer. Não é clara, não fica claro para ela o que ela tem que fazer. E que ela percebe que ela fica, se não é uma falta de habilidade em reagir, se diante de algum obstáculo ela não consegue observar aquilo dali. Aí foi um momento em que ela deu um exemplo do Zonda Kensei, que ela acabou de dizer que também não importa. E ela disse que ficou com isso sobre não saber o que é fazer a coisa certa nesse momento do espaço. E a Anne, a resposta que a Anne deu foi exatamente que se você não é para você ter certeza, você tem confiança na medida em que você vai praticando, você começa a ter coragem em agir. Se você precisa fazer mais... Courage to respond. Courage to respond. Que à medida que você vai tendo confiança, você vai tendo mais coragem para responder de modo adequado. E que você não deve pensar, ou que fique no conceito de uma ideia do que você deveria fazer a coisa certa. E sim que você não olha para a situação pensando no que deve fazer, mas que você olha para a situação e você age com o que ela precisar, com a medida em que ela necessita. Então, a gente deu uns pequenos exemplos. Você olha para a situação e você não fica pensando em agradar os outros. Você age de forma irada porque você entende que a situação precisa de uma reação irada. E você começa a se familiarizar em observar a situação dessa forma. Ela disse que isso para que ela relaxe, para que ela não fique se perdendo, para que são muitas ideias do que você deveria fazer ou que tem a coisa certa. E sim você criar confiança na experiência da situação. It's not a question of thinking how you're going to react. It becomes more and more spontaneous. You don't think how to react in this situation. It just, you have the confidence to spontaneously respond to the needs of the situation. It's a very different way of interacting with the phenomenal world. It's not based in concept. It's not based in our normal value systems. It's based in wisdom, in seeing clearly.
which is beyond concept, beyond ideas, beyond the limitation of ideas. You just see it as it is, so then you know how to respond. Simply, it's so simple. But the way we react to situations is complex because we have so many ideas about this and that, and what is right and what is wrong, and how it should be, and the government and social standards, blah, 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 blah. So we're like frozen in fear with our own ideas. Yeah, we need courage. Courage comes from confidence, confidence in the awakened way of seeing. This unfabricated way of seeing, this baby-like attitude. Confidence in that possibility, that is the answer. We don't have confidence because we are not familiar with seeing clearly. We keep saying to ourselves, it can't be that simple. Must be something else. Can I say something after? Yeah. Wait, it's got to translate. Emma. You Just can 1 say minute. something, yep. Ok. Não é o que você pensa que deveria, como deveria reagir. E sim você você consegue responder espontaneamente à situação. Não é pelas suas ideias, pelos seus conceitos, pelo seu baseado no que é normal, no seu sistema de valores. Você confia no que você vê, além de conceitos, além de ideias, além de e começa a ver como as coisas realmente são. Nós temos geralmente muitas ideias e conceitos para que a gente possa agir, e que a gente acaba se paralisando ou ficando com medo, que nos paralisam e nos dá medo. Precisamos de coragem com esse modo de ver. Na atitude do bebê, nós geramos a confiança no que nós vemos. Confiamos nessa habilidade. Nós não temos a confiança no que nós vemos no momento. Nós não vemos as coisas com clareza. Geralmente, é isso que às vezes a gente questiona muitas vezes. Meu Deus, mas não pode ser tão simples assim. Okay, Pema. Yes, Annie, I mean, from your answer to Sarah Jane, are you suggesting that it's a intuitive recognition of that open, spacious awareness? Or is there some sort of formal practice that's required? No. We're talking, you know, there are two approaches here. If you listen to previous teaching, you would become familiar with my ideas, my explanations. When we talk about the Buddhist path, we're talking about two approaches, two basic
basic approaches. One is what we call the causal approach, and the other one is what we call the resultant approach. Now, most practices, most teachings, most meditations, we could say, are orientated by the causal approach. You do this or that, and then you wait for certain results to happen. And on the basis of those results, you then do other things. Yeah? Now, with the resultant approach, you use the way the enlightened mind would see to illuminate the confusion. So the baby-like attitude, we could say, is the way the enlightened mind would see. So this baby-like attitude, you haven't been here before, so you don't know what I'm talking about when I say baby-like attitude. The baby-like attitude is, imagine before the baby learns any language. All right, so the baby has no ideas about anything. The baby has no concepts. The baby has no labels, no value judgments. Now, imagine that possibility of seeing without language, without ideas, concepts, value judgments. That allows open, spacious awareness, just seeing as it is, without any of our particular conditioning that we have now. But we don't see anything as it is. We only see it through our mental conditioning, through our mental fabrication. So every time you flash this possibility of seeing with the baby-like attitude, it illuminates all your tendency of mental fabrication, of mental projections. And so then you don't get lost in all your habits, which generate more and more confusion, which generate more and more suffering. This is a very, very direct approach. But you have to have confidence, you have to have courage to use it. If you don't have courage and confidence, then you need to go back to the causal approach. You need to do this or that method of meditation, and then develop this or that, and get insights from this and that. But if you have courage to use this, then it will really illuminate one's confusion, and we will see that confusion and wisdom is not that big difference. One, you see the true nature of your thought process, and one you don't. One, you identify with the thought process, and that's all you see. Totally limited to what you are seeing in that moment. Through your thoughts, you say, this is like this, or this person is like that, and that's what you see. You only see your thoughts, your interpretation of what's coming in through your senses. So we're cutting through this tendency to fabricate constantly, every moment. When you see you're getting lost or identifying with your thought process, apply that possibility of the baby-like attitude. Now, how would a baby see this without language? And it just cuts through. It cuts through that tendency to identify with our thoughts as being our reality. Open a complete other possibility. Okay? Yes, I'll try and give it a try. You have to hear this teaching over and over again, Pema. It's not that easy. You know, you have to get familiar with this possibility. The first time it's like, can't do that. Must be something else. Okay? Okay. So try it. Thank you. Try it.
experiment. Yeah. Don't see these teachings as a dogma. It's not a dogma. It's a possibility of seeing in another way. Okay. I'll walk around sucking my thumb now. Right. Good. Wonderful. Wonderful. Yes. Have an ice cream for me. Will Anyway, it do. must be 4 o'clock in the morning now. You must be very, very tired. I respect you for staying up so late. Yeah. Now Thank you, I've and made you more tired, I think. Now you'll really sleep well. I give you a big hug. Yeah. thank you so much. A big hug right back to Relax, relax. Yeah, you need to relax. That's the key. Relax. Okay, so my translator. Sorry. If I miss something, please let me know. Yeah. O Pema Tej pegou e perguntou para ela se o que ela estava falando sobre essa prática da atitude do bebê, se seria uma forma de prática formal, parar alguma coisa do tipo. Aí ela respondeu ele falando que não. Porque assim, toda noção do caminho budista tem tem sempre duas abordagens. Né? A primeira, que é a causal, que é exatamente você escutar ensinamentos, você fazer certas práticas para que você vá aprendendo na medida em que você vai escutar ensinamentos para ter determinados resultados e a partir desses resultados você modificar a prática e assim sucessivamente. E o segundo é a abordagem resultante, que é aquilo que usa exatamente o que você vê para iluminar a confusão. No caso, a prática que a Ani está colocando para a gente é essa atitude do bebê, né? Que é esse modo, que seria exatamente esse modo iluminado de ver as coisas. Porque a atitude do bebê, quando a gente, para entender, um bebê, ele não tem nenhum conceito, ele não tem nenhuma ideia, ele não tem nenhuma linguagem, ele não tem nenhum sistema de valores. Então, esse modo permite ver sem condicionamento, momentâneo, sem conceitos, que é exatamente como o modo iluminado vê de não observar a fabricação mental, a confusão. Mas, para que você possa aplicar isso, você precisa se familiarizar com esse estudo do bebê, para que você tenha confiança e coragem. Porque se você não tiver confiança e coragem, você pode muito bem ir realmente para o causal, para a abordagem causal. Mas se você tiver coragem e confiança nessa atitude do bebê, no resultante, você faz a atitude do bebê, que é exatamente para que você possa cortar através desses conceitos, cortar através daquilo da fabricação mental, cortar através dessa identificação que você faz a todo momento, porque aí você se abre para as possibilidades daquilo que pode estar acontecendo. Você não se restringe de forma condicionada. Mas para isso, para que você possa viver dessa forma, você precisa se familiarizar com a atitude do bebê. E principalmente que isso, outro aspecto é que isso não é um dogma. Isso não é algo que você faça só mesmo. Isso não é determinante. Você tem que... A atitude do bebê, ela possibilita exatamente que você observe de uma outra forma. Você abrir-se para todas as possibilidades que pode ser. That's it, Annie. We're cutting through our tendency to identify with our thoughts. Now, if we look at our
our mental processes now, whenever we think something, generally we believe that whatever we're thinking is the reality of that particular perception. Isn't that wonderful? Oh, that moon is lovely tonight. Yeah, we believe that whatever we think is actually the way it is out there. Isn't that person strange? Isn't that book interesting? Isn't that food delicious? As if the object has all these qualities and characteristics that we are imputing on the appearance of the object. So we have to cut through this habit of getting lost in this tendency to project onto these empty appearances, giving them value, meaning, characteristics that they do not have intrinsically. And the fastest way to do this, if we have courage, if we have confidence, is the baby-like attitude. And if we don't have confidence, then we need to go back into analysis, investigation, different forms of meditation, shamatha, vipassana. And then slowly, slowly, we will get to the point where we will actually see all the phenomenal world through the baby-like attitude, which is the awakened way of seeing. So it's up to us. If we have the courage and the confidence, then we can just cut through our thought process and relax. And we become familiar with a more open, spacious awareness. And then when we begin to solidify the appearance of the object, oh, it's like this person is like this, I'm like this is terrible, this is the worst thing that happened. You see immediately what you're doing. And again, baby-like attitude. Now look at the situation with the baby-like attitude. And all these values, the characteristics, the judgments that you're making, they just dissolve into space. Because you see, what is creating the situation is your mental fabrication, your habits and tendencies to fabricate. That's all it is. And then you look again. And all the solidity begins to dissolve. And then the process becomes faster and faster. As soon as you see the tendency to fabricate start to come up, apply the baby-like attitude, relax. And you can smile more. There's more joy in your life. Everything becomes lighter, more transparent, more flexible. Not so solid. You see it more as a play of illusion. We say a display of illusion, a display of
nós estamos cortando através das nossas tendências, dos nossos hábitos e tendências mentais. Geralmente nós pensamos que o que quer que nós pensemos é a nossa realidade. Nós realmente pensamos que aquela pessoa é daquele jeito, essa fruta é deliciosa, e aquilo tem aquilo, e isso tem aquilo. Como se o objeto realmente tivesse aquelas características. Mas é o que nós exatamente estamos fazendo. Nós estamos imbuindo aqueles atributos naquele objeto. Eles não têm aquilo sem as nossas projeções. Então, nós começamos a confiar, e aí, com a aplicação da atitude do bebê, é que a gente começa a perceber o movimento de colocar as projeções nas aparências daquilo, o quanto nós projetamos naquilo que está aparecendo. E com a aplicação da atitude do bebê, você começa a ter a coragem e confiança de ver dessa forma. Se você não tem, você volta para ensinamentos de outra forma, você volta para chamado, você volta para ensinamentos mais básicos. E devagar você vai vendo o mundo fenomênico com a atitude do bebê. Depende de nós. Nós é que podemos cortar através desse processo para que tenha mais espaço consciente, para que haja mais possibilidades. Para que a gente não fique, no momento em que a gente olhar para aquela pessoa e que aquela pessoa é daquele jeito, aquela outra pessoa é daquele outro jeito, nós vemos imediatamente um movimento acontecendo. E nós conseguimos dissolver essas projeções no espaço. Nós conseguimos dissolver essa fabricação mental. Ver o nosso hábito e tendência que acontece o tempo todo, solidificando o tempo todo a nossa realidade. E aí as coisas deixam de ser tão sólidas, elas começam a se desfazer, elas começam a ficar mais flexíveis, mais transparentes, você volta a sorrir, você começa a ver a tela de ilusão que aquilo está causando. That's it, Tânia. Okay, Gabriel, thank you. One more question tonight. It's already 8 o'clock. My goodness. Thank you for your translation, for your patience. Not easy. Sorry, I was talking too fast. No, Anybody have a comment that they want to make before we ela está perguntando, já é às 8 horas, e ela queria saber se alguém tem mais alguma última pergunta, mais alguma coisa que queira falar. This week, I have not gone to the text. I have just gone over what I asked you to do last week, trying to make it a bit clearer. I still really haven't talked about bodhicitta ultimate and bodhicitta relative, which is also very important. We'll have to leave that till next week when Carla comes back, maybe. Yeah. So again, I want you to ask yourself this question this week about refuge. What is refuge and how does it affect your perception of daily life, conditions and circumstances? And sounds like a lot of kids. And one, a bodhicitta, what is that? How does that work for you? Why are those, the first step, refuge in almost every sadhana, and then we do bodhicitta to
keep you on track. You know, bodhicitta is to remind you where you're going and why you're going there. Ultimate bodhicitta is the enlightened way of seeing, is the baby-like attitude. No difference. We can call it ultimate bodhicitta or baby-like attitude. We're talking about the same thing. That unconditioned way of seeing. That state of complete clarity where there are no more obscurations. And then relative bodhicitta, once we have an idea of self, then of course we will have an idea of other than self. And this is our path. This confusion is what we're working with. This is the basis of our path. Our path is our confusion. It's nothing else. And so we're looking at the way that we see now. We're looking at our relationship with other beings now, at this present time. And we're working with this confused, distorted of seeing as a skillful method to bring us to the baby-like attitude. I'll talk more about this next week, this relative bodhicitta. You can't talk about ultimate bodhicitta, the same as you can't talk about the baby-like attitude. You just have to see that way. And it's the same, you know, it's the same with the ultimate bodhicitta. You either see the true nature or you don't see the true nature. There's no third way. You either see or you don't see. And if we look at the Sanskrit word for ignorance and wisdom, awareness, the word for awareness or is vidya. And vidya, the root of vidya is V, the same as visual. It comes from the Latin to see, or from the Sanskrit to see. So vidya is awareness. And if you put an A in front, it becomes avidya, which means ignorance. So that's the only difference between ignorance and wisdom, whether you see or whether you don't see. Whether you see the true nature or you don't see the true nature, vidya or avidya. Rikpa. Now, if we look at the word awareness, which is the true nature, the unconditioned nature, it's called rikpa, awareness. And confusion is ma-rikpa. Ma is the negation, not recognizing that true nature, that fundamental nature, that primordial nature. Ma-rikpa, not seeing or seeing. So it's that. That's why I always say every moment there is a fork in the path. Either you see clearly or you don't. You go back to your confused way of seeing.
Okay. My translator is exhausted tonight. We'll have to let him go and have a rest. Right. Let's go. Essa semana eu acabei não pegando no texto. Acabei falando só sobre o refúgio e a sua relevância. Mas eu acabei nem falando também sobre a bodhicitta relativa e absoluta. Mas bodhicitta a gente fala na semana que vem, quando a Carla voltar. Mas, de novo, eu vou perguntar essa semana sobre o que é refúgio e como ele afeta nas nossas experiências do nosso dia a dia. Afeta as circunstâncias do nosso dia a dia. E o que é bodhicitta? Bodhicitta relativa, bodhicitta absoluta. A bodhicitta relativa absoluta é exatamente a atitude do bebê. Não tem diferença nenhuma. Aliás, desculpa. A bodhicitta é exatamente para onde vamos e por que vamos. A bodhicitta absoluta, ela é exatamente a atitude do bebê. Elas são a mesma coisa. Um modo incondicionado de ver. Completa clareza, sem obscurecimento da nossa natureza. Ver o jeito com que vemos agora, ver a nossa relação, como a gente se relaciona com as coisas, e trabalhar com essa situação a partir da atitude do bebê. Nós não podemos falar sobre a bodhicitta absoluta nem a atitude do bebê, porque eles são de forma incondicionada. Você simplesmente vê, ou você não vê. A palavra em sânscrito para sabedoria é vidya, que significa ver, traduzido para o latim, viu, ver, né? Aquilo que nós vemos. E é ver a nossa natureza. Se a gente pôr um A antes, no começo da palavra, a palavra vira avidya, que significa ignorância. Que é exatamente o não ver a nossa natureza. Se a gente olha também uma outra palavra, rikpa, que é o modo incondicionado, a nossa natureza incondicionada, se você adicionar o ma no rikpa, fica marikpa, que é não ver a nossa natureza incondicionada. E é isso que nós estamos falando. Ou você vê com clareza, ou você não vê. That's it, Annie. Okay. Thank you so much for the translation tonight. You did very well. Thank you very much. Yeah. Very impressed. Yeah. Thank you for the patience. Good. I thought it would be too much for you. You managed very well. Yeah. So everybody, sorry I didn't listen to all your questions or comments tonight. Next week, I will try to include everybody who wants to ask a question. But you can still, if you have a question, write to me on WhatsApp, and then you can ask your questions, and I'll try and answer. So, please, Gabriel. A Ani me agradeceu pela tradução, por eu ter conseguido traduzir hoje. Nossa. E ela pediu desculpas por não ter ouvido todo mundo hoje, mas que vocês sempre podem fazer perguntas para ela no grupo, pela internet, no WhatsApp, e que da próxima semana ela vai escutar todo mundo para saber as experiências de cada um, como é que foi. That's it, Anne.
Yeah, so just if they have any questions, just write on WhatsApp and I'll try and answer them. Yeah. Se vocês tiverem qualquer pergunta, é só fazer no WhatsApp que ela vai tentar responder durante a semana. Okay, everyone. Boa Thank you. noite. Sleep well, Pema. Thank you, Annie. Annie, please keep all of us in Bye, your Sarah. hearts. Bye bye, Annie. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for the translations. Have a good week. Have a Obrigada. Bye bye. Thank Yeah. you, Ana. good. Bye-bye. Bye. Bye, Bye. everybody. Bye-bye. Bye, Claudio.